Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nenga neewunya nti omuntu ayita balimba bayaye bapasita ba bulimba nenga lwaki tatunulira ebikolwa ebikolebwa ewuwe byakola eri abakozi okubatulugunya okuba exploitinga banamawulire okuba exploiting okubatulugunya ebikolwa ebirala mu bantu abalala bakola obubi nga yeeyita nti ye mutuufu. Waliwo oli pastor omulala gwe sigenda kwogera omanyi Entebbe Road olw'okuba nti omwami ne balooya ono n'alumba oli okukola ki to grab okutwala ettaka lye oli naye musumba byekiti n'agezaako nti olw'okuba nti amulwanyisa nti musumba wa bulimba pastor wa bulimba oli ow'Entebbe Road ono n'agezaako okukola ki okukozesa amateeka to grab his land. Bwe ntunulira issues abakuumi b'omusumba y'omu bakuba abantu waliwo omusango ogugenda mu maaso mu high court abakuumi be bakuba ne banyagulula omwami omu nga also this gentleman belonged to the Christian Life Church. Yewekiti bwe ndaba ebintu ebyo n'ebirala olunaku lwaleero Nsengo etuleese mwami munnamawulire ne experience ye tulina obuzibu tuzze okubwogera between us and you the public because munnamawulire serves the public naffe bwe tubaako ekitunyigiriza then he's back to the public omusinziira nga bw'agambye omwami ono yazze n'akolera ebitongole by'amawulire ebyenjawulo agambye yatandikira eri mu Western Uganda. Let's go straight to when you joined Top Media, the Top Media team. How did you, from a correspondent of Western Ugandan medias, then how do you come to join Top Media, which is under the directorship of Pastor Jackson Ssenyonga? When did you and how? Kakati awo nga I identified myself ng'omuntu anaabeera wano mu Kampala nga sizze mu kyalo. I identified myself in media as a practitioner as well as in training. So natandika okutraininga oba okusomesa ebyamawulire mu institutions ez'enjawulo wano era nga bwe nsoma e Makerere University. That is from 2010 up to 2014. So bwe namaliriza 2014 era still nali maze already in 2011 2012 nali maze already kujoininga Top Media Group. Era Top Media Group bayisa akalango era mu biseera ebyo baali baagala abantu abakwata kamera aba studio ne production naye nengamba nti newankubadde njagala kupresentinga oba njagala kubeera reporter, let me just apply. Era na apply nga nenyingirirawo nga camera person era nakola nga camera person in the studios. Or sometimes I would report from 2011 up to ekiseera wekyatuukaawo I think 2015 when akola ki when ava mu camera nenkola ebirala. Yes, nenkola ebirala. At that time I would even produce, because na producing anga programs inga Kabata show producing ebiseera. Then I would produce even Amawulire agocha. I would produce Amawulire agocha.
mwe mwali abasajja nga omusajja wa Kabaka Balunabba. Yes. N'abalala. So I would produce those shows. So kinewunyisiza okulaba ku producer wa Mwami Kabatu oyo. Simanyi how hard is it to produce such shows. Era ni Mwami wa Balunabba with his vast experience in the Luganda language. I don't know, guys, you would tell him what to say, how to behave when he's kati Wamala Balunabba yasoma amawulire ku top ebiseera ebyo. Amawulire agoocha nga already gy'oli okola. Nkimanyi bulungi nti nno top TV, top radios n'ebirala ebyo bikwataganira wamu ne church. Bikwataganira ne church. Emirimu gye gyali gikoma ku TV kokka nga tegyegattako anywhere in church. Kakati Pastor Jackson Ssenyonga bwe yatandikawo P5 program. P5 program, it was actually the main program for the TV. So yali ayagala crew members. He recruited several other people. Naye ffe abalina vast experience naffe ne tukola ki ne tuyambako okutambuza program eyo. Kubanga we would link it from direct from church, then we would link it with the TV. Every kuva saawa emu akawungezi mpaka saawa emu z'okumakya nga mulinkinze TV ku church. Yes. Era nga mukola mirimu gya P5. Would finish work. I had a schedule. Natandikanga saawa munana ku TV, then up to saawa emu emirimu ya TV nga jiggwa. Then from saawa emu nserengeta mu church okuconnectinga cameras ebyuma for P5 program. Kakati your experience with experience yona ne cameras zino ekomawa because you were studying oyagala nnyo ku reportinga and then they advertise, then you go to as a camera person. Did you have experience when it comes to cameras? Had you got it? Yes. Wali omaze okufuna experience mu bintu bya kamera ebyo. Njagala okubuuza era ekirala. Link netaaga okumanya olujegere oli wakati wa church ya Pastor Ssenyonga n'emikutu gino egya media. Emikutu gino gya church, emikutu gino gya pastor nga muntu, emikutu gino separate business za mulala bikwataganira wa church n'emikutu gya mawulire egya top n'ebirala byalina. Esebo. Well, yinza obutogera ng'omwogezi wa kampani ezo oba omwogezi wa Pastor Jackson Ssenyonga. Wabula wano njogera ng'omuntu ayali abadde omukozi waabwe n'akatonotono kimmanyi ku connections za emikutu egyo. Kyetumanyiko n'abamu kyebamanyiiko nti waliwo ekitongole ekiri registered mu mateeka wano mu ggwanga kye bayita Christian Life Ministries Limited. Any establishment which is registered by law in the laws of Uganda here, it is a limited establishment. It is a company. So it is registered as a company. Ekyo kyekitwala ebintu byonna. Kakubeera okusasula kyekitwala ekanisa church, Christian Life Church, kyekitwala top radio, kyekitwala top TV, kyekitwala radio zonna in the network zonna eziri Egulu, eziri Elira, eziri Masaka, Mbalala wonna. Christian Life Ministries kyekitongole kikulu. Kati bwali okolerayo era kyekitongole ekyali kivunaanyizibwa ku nsasula yammwe ng'abakozi. Era kyekitongole ekivunaanyizibwa okusasula. Then waliwo
Top Media Consortium Limited nayo eri registered kati nayo ekwasaganya ebitongole ebyo byonna kati waliwo engeri gye yakikolamu ne initially waliwo ekitongole kirala kye bayitanga Alive Media ekyo nakyo kyakolanga bikyakola naye I think it was I don't know whether it's still operational but Top Media Consortium Consortium is a big thing ekitwala emikutu gyonna yes naye in terms of okusasula Christian Life Ministries yekola ki yesasula yes nkutegedde bulungi so okusinziira ku kyolwaleero Namawulire ono omukukutivu era akoze emirimu mu Top Media waliwo obutakkaanya obwabalukawo wakati w'okunyigirizibwa anyigirizibwa ekitongole kino n'abakikulembera era nga wetugenda okusinziira okubanjululiza ensonga mutwegatteko kuba tulina nga bannamawulire ekintu kye twagala okulwanirira tubadde tunyumyamu wali naŋŋamba nti someone should stand up someone at one point ayina okuyimirira n'abaako ensonga gy'akola ki gy'ayogera eri abantu njagala okutegeera wali okola bulungi nnyo mu kitongole kino ebintu byayonoonekerawa katutandikire ebintu bwe byayonoonekera tugende mu nsonga zonna nga munnamawulire era omukozi wa Top Media Consortium ne Christian Life Ministries ate ng'omugoberezi wa Pastor Jackson Ssenyonga kubanga ye pastor wange nakola ebbanga eryo lyonna nga bwe mbanyonyodde kuva eyo wonna netutuuka n'abalala abakozi abalala my colleagues nga tuyita mu mbeera omanyi omuntu okugumikiriza embeera era sometimes yatugambanga nti ebitongole bino tebikola ssente abalala tebakikirizanga abalala nga ffe kubanga nze ndi musajja mulokole nali nkikiriza nti weewaawo ebitongole tebikola ssente naye sometimes I used to put question marks bwe nga nanyini kintu ekintu bwe kibanga tekikola ssente era olina okubeera nga I'm putting on the side of businessman now kubanga bino ebitongole ebimu weewaawo biweereza enjiri ate bikola ne ssente yes bwebanga tebikola ssente otaddewo ekintu tekikola ssente walibaddewo mechanisms zoteekawo okusobola okubeera nga okwanganga embeera yonna bwebanga eriwo naddala mu kusasula kw'abakozi kambuze abakozi bwe baba bali recruitinga tebaba bali recruiting on the basis of kubasasula kati eyo embeera eyali badde eteekebwawo nti abakozi bano either bajja strictly on a voluntary basis oba bajja strictly nga bazze kukola ki katugende ku wagenda okukola mu Top Media zino wagendera on which basis was it that you're Christian and follow Pastor Ssenyonga or you went as omukozi agenda okusasula nze wenayingira in 2011 around 2011-2012 nayingira nga nange njagala kukola akasente kubanga already nali neteekateekera amaka wakanya kusasulwa oba wakanya kukola bukozi twakanya okusasulwa era akaseera akawanvuko akasente kange kaali kadireyinga naye
n'abalala nga there used to be delays nenga twakafunanga. Sometimes we used to take 6 months, sometimes we used to take 1 year nga tofuna kasente. Naye jukira embeera ng'abo abalina amaka nga mwotadde abaana. It used to be very tricky. Abalala begobanga ne bagenda naye ffe twagumira embeera ne tubeererawo kampani ne tukola kubanga at the end of it all ekyo kyatuguruminga era abaana bangi abavudde ku Top Media Consortium nga embeera eyo gye bayiseemu ebayambyeko okugenda ku level endala eyo yonna gye bali gye bawangalira kati gye bakolera. So nange ndi omu kwabo ayasigalangawo okubeera nga at least nobaako kyokola nga olina kyokola at least ng'osuubira pasita akasente ajja kasasula. Sometimes byagaananga ng'omuntu olina okugeza waliwo ababeera nga babanja emyezi 6, abalala babanja emyaka 2, abalala babanja omwaka gumu naye nga he would come and approach us nagamba olw'obulungi bw'ekintu kyaffe kino era yali nga office zaffe njagala tukkaanye akasente kenina kasobola okusasula 50%, mbasasule 50%, then 50% muzindekere gisobola okubeera nga zirunninga emikutu gino. Weewaawo twali abalala twawuliranga okunyigirizibwa naye ku lw'embeera y'okunnyonnyolwa olw'okuba nti mwali bakkiriza bangi tebaali bakkiriza naye bangi still abalala twakkirizanga ng'otaddemu kali you a Christian pastor akusabye era yatusabanga mu mbeera ennungi era naffe twakirabanga ne tugamba kale kubanga at the end of it all even if it was an order there is no way you rather get what you can get rather than losing the whole everything. of it. Yes. So we would get paid that way nga 50%, then endala ne tuzirekera company. Njagala okubuuza ebintu byayonoonekerawa kakati okukuleetera ddala wa obyasoba era wa wentuukidde okuvaayo kati nga ndaba ebyo byonna bye twayiseemu ne bakozi bannange okumala akaseera for nearly 10 years nga ndaba it is kind of exploitation. It is kind of exploitation. But twatuuka to fast forward in 2019 actually that is 2019 2019 watondebwawo company era mu consortium bagiyitanga Now TV. Kati Now TV obyatuukira okwonooneka nti it did not live to its first birthday. Now TV bagiteekawo gwe ne bakutwala okolereyo. Now TV I joined Now TV ngaawo nali maze okuva kind of nali maze emyezi 3 nga nvudde ku top nga mbivuddemu nga ndaba kasente katono nina family nga mbivuddemu nina byenkola naye 2019 nenga still bampitanga okubaako byembakolera ng'omuntu ayali abakolera mu bugonjevu oba obedient and as a person who
used to love what he's doing. Bampitanga okubakolera era waliwo church campaigns ezabeerangawo nga crusades Kololo Nambole nebiralawo. There was a conference by the all pastors in the country nga Pastor Ssenyonga yagise era ebyo byonna bampita era even the presidential visit nze yakubira ebifaananyi ebya social media platforms byonna ebya Pastor Ssenyonga. President Buyachala ku Christian Life Church. You are in charge of taking those photos. Yes. Naye nga bampise nga nvudde wabweru. Ngozenga omuntu owokusasula okola omulimu. Yes. Mwakanya mutya koko. Kati okukanya okukola omulimu through his ayampita yali Angela. Oyo yali personal assistant we. Era yatula mu office ya pastor. Kati Angela mkyalo oyo nangamba pastor ayagala mukubira ebifaananyi o covering a conference yonna ey'abasumba bonna abavudde mu Uganda. Then waliwo nampa program nga waliwo nga conference bwenagwa for 2 weeks. Tujja kubeerawo n'okukyala kwa president. Then okuva mu kukyala kwa president the next day tugende e Nambole for crusade. That is 2019 okutandika between October. Yes, 2019. Kati awo okukanya kusasulwa kubanga nali nvudde wabweru nga ne kamera ne gadgets zange nali nsubirwa okusasulibwa million 2. Naye after covering all those things and I have submitted all their work, it took me 1 month okufuna what I was supposed to get. Indeed, I did not get the whole of it. Ne ubao era one time I attempted to go into pastor with a requisition. Naye I did not manage. Naye nesanga nti bampa emitwalo 10. Out of $1,200,000 bampa emitwalo 10. Nga weeks 2 zemaze nga nkolera abantu. Era I remember very well. I met pastor himself the very day when nga tuteeka oku receiving the president. Mukukyala kwa president olunaku olwenyini I met pastor nangamba era nankakasa tewali obuwandiike nga nkolagana n'omukyala Angela nenga bwe singana pastor nankakasa nangamba kuba buli kifaananyi kola omulimu buli kifaananyi kyonna nga ndine president era nange omulimu nagukola bulungi bwe namaliza omulimu nenkola ki nengutwalayo nga tewaliwo obuwandiike kubanga obanjiza wiiki 2 gwali mwezi gumu ne bakuwayo emitwalo 10 mwezi gumu nze nali mbanja si kye nasuubira si kye nafuna nze nali nsuubira si kye nafuna emitwalo 10 nga kyenkanyi ze nakozesanga transport ku weeks ezo 2 because I had to move, I had to do what, I have to do all that kind of stuff. Naye nawulira bubi era nakyo nkitwala as obutabalaamu obutawa kitiibwa omulimu gw'omuntu era I would just relate it ng'omuntu omukugu munamawulire omutendeke. What I was doing is professional work. Of course. Photography. It is professional work. Omuntu bwabanga takubazeemu
Did you submit the work? I submitted the work. Wabanga tabazeemu amagezi omulimu gwo so nga ate baana bangi basasulira school fees naffe twasasula school fees okubaako kyetukola okubaako wetuuka twasasula school fees sente mpitirivu imagine all those levels diploma level bachelor's level nebirala okulembeze w'abantu yali badde assaamu ekitiibwa emirimu gy'abantu bw'obanga bamukoledde mazima so ekyo saakirwako nakirekeraawo nekigenda. I did not want to continue requesting kubanga awo kyali kitaataganya relationship yange nabo kubanga imagine baali bampise nga maze already okuva mu company within that very year 2019 nenga ne bampita okukola ki okuba ku kyembakolera mu kifo ky'okutaataganya relationship yange nabo n'obudde bwe mbadde maze emabega nga mbakolera I let it go nengamba kale badde mpeereza Katonda olwawo. So within 2019 still waliwo company etandika gye mbadde ntandise okwogerako gye bayita Now TV. Now Television was a kind of secular TV station. Nawulira nga recruiting abantu era bannange abalala abali already recruited nga bavudde ku top ne bagenda ku Now bangamba Rick, you come and work here bino ebintu tugenda kusasulwa. It is under the new management. It is under the new management. Pastor Sia akirimu. It is under a new management. So tujja kubeera nga tusasulwa kubanga ekyanzija ku top kwe kubeera nga okusasulwa okutono era n'obutasasulwa bulungi sente ziddireyinga n'obutasasulwa bulungi mu bitundutundu osooka kwegayirira musooka kwekalakaasa okubaako kyemusasulwa kwegamba embeera eyo nali njagala okukola givaamu. So bannange bagamba nti waliwo Now TV kati management mpya nange ningamba kankole ki kangende. So nesinkana omwami bamuyita Dr. Anthony Itwara abangi gwe mumanyi yakolako ne NBS TV nakolako ne Mukutu emirala era yali manager wa Now TV. Anthony Itwara nensangayo omwami omulala bamuyita Osman Matovu. Osman bamuyita Osman, not Othman. Osman Matovu omwami oyo is a film star abajjukira School Times series ezo zizaraninga mu TV zenjawulo. Osman Matovu mmanyi nge bali mu kintu nensanga y'abalaawo bemmanyi era abaami bano nalimba mmanyi nensangayo omulala omwami bamuyita Sean Kimuli era naye munnamawulire mulungi mukutivu naye yali akola ku NBS bamuleese ye yali head of current affairs era Sean Kimuli bwe namusangayo n'abaami bano ababiri nengamba wow, this is great, we are going to do something good. Era nawulira nga nzizemu amaanyi era bangamba we are the ones in charge ebyokusasulwa naki era netula ku meeza nga Anthony Itwara Dr. Station manager nangamba okusasula kulungi nze sente zijja kuba ziveeri
Cushion Life Ministries nenga nzasasula. Netukanyaawo nti ojja kubeera ng'osasulwa emitwalo 5 ngaawo nyingidde nga reporter, news reporter, then later on presenting current affairs programs. So I was so delighted to work with them. Era okubasanga yeyo ningamba nti I can work with them. So twatandika okusasulibwa natandika mu kaseera ako in November, then serious work. Manyi there is a lot of background work. Nenga serious work yatandika in 2020 January Feb au 2020 kati Feb March batandika okukola ki okusasula ate ebyembi March we batandikira okusasula nga lockdown neyekola ki COVID-19 eyingirawo ne lockdown yayo nenga that one did not deter us. We covered, I traversed places where, of course, ng'abantu bali waka, I felt that there is a need nange okubako contribution gyenkola nga Munnamawulire. Twagendanga mu bifo ebimu ebitiisa nga okugeza nga mu bifo awali abalwadde ba COVID-19 ebifo ebimu ng'ebiri too congested nga mu kikuubo nenga within that time COVID-19 nga buli omu agitya. We covered, we did what we have to do nga tewali ntambula tewaliwo ki netufuba okubako kyetukola okuweereza abantu era mu kaseera ako Now TV was on the knob kubanga twafubanga nnyo okuweereza abantu okutuuka wa emikutu emirala gyetatuuka. So twagezaako okubaako kyetukola ekirungi naye around March April mu kaseera ako twafuna meeting nga pastor tugamba. It was a general meeting for the entire media houses. Nga pastor tugamba nti kati COVID-19 eze, there is lockdown, kati ebyensasula bijja birimu okutataganyizibwa. Netugamba bannange tukoze eki ng'owali osuubira emitwalo gyo 5 naye tugenda kufuna naye nga n'atusaba nti okuva March up to June n'atusaba emyezi 3 3 months to restore our full payment. So these 3 months n'atusaba okubeera nga atusasula ekitundu. So meaning that ubanga wafunanga emitwalo 5 jafuna 25 twakigumira kubanga mu biseera ebyo embeera yali mbi, abantu bali tebakola era naffe tukiraba twakigumira. Naye bwe twatuuka mu June omwezi ogwo gwa June netusuubira nti emisaala gyaffe bijja kuba nga gibeera nga restored to full payment. Tekyakolebwa. July tekyakolebwa. Abaana mu emikutu eyo abalala aba Top TV ne Top Radio n'abalala ku Now TV bagezaako okubaako industrial action gye bateekinga kubanga enfunda eziwerako okuyita mu bamaneja baffe twagezaako okubuuza
kiki ekiganye ng'enjogera y'ennaku zino emisaala gyaffe nga tukyasigala tufuna bitundu nga we will not get any response from our bosses. So abaana bagezaako awo okubaako peacefully nengo peacefully they laid down their tools for 2 days, I think, and netugezaako okubaako to demand okusaba any response from our chairman Pastor Jackson Ssenyonga. Era netuserengeta waliwo Now TV yaliko wali wagulu opposite adjacent to Kolping Hotel in the same vicinity. Netuserengeta netugenda mu compound za Top TV. Fenna twali baana nga 30. Fenna netuserengeta abanaawo netugenda wali nenga paso okuyita mu office n'alaba nga waliwo some action. Yafunda eziwerako for 3 days. Nenga he bowed down to pressure. For the third day nakkiriza okukola ki okutumitinga. Era yatumitinga mu church. Watula mu church. Kati bwe yatumitinga we expected, our expectations were high. We thought that he was going to listen to you. He was going to listen to our humble requests and demands to reinstate our full payments. Or he would have his own version of talk, maybe request again or extending enkola yaffe bwe twali tukanyizaako mu general meeting. Naye kyatusukako bwe yatandika okutu addressinga omwami, he started shouting at us. He started insulting. He started intimidating us. Nti agenda bwawanga tugenda mu maaso with that industrial action which was peaceful. Ajja kutuleetera poliisi, ajja kutusiba, n'ademandinga who is the ringleader, ng'abaana abo bambi ne batya. Ate that is not what they expected from him ng'omukulembeze. Ng'omuntu gwe mwali mukoledde after some time ng'abasuubiza n'atatuukiriza. That is not what we expected. The insults, the intimidations of imprisonment n'ebirala. I didn't hear any concrete statement etuzaamu amaanyi. Wabula kye nawulira nti yagamba abagala kukola mukole, abatayagala kukola mukole ki? Mugende. Mulowooza. I have run these companies for nearly 20 years. Mwe mumpa amagezi. Mwe mumpa ekyokukola. Aba recording obuntu obwo. Nenga abaana bavaawo nga tebali bamativu. Yes, omulimu akalimu twali tukaagala. Abamu abawulira nti really tebalina ssuubi okuva wa pastor batambulamu ne bagenda. Naye nga ffe abaali balina essuubi, abaali bagumikiriza abaali emabega yonna nga tugumikiriza, twasigalawo nga tukola ki? Yamusigalawo nga mukola? Nga tukola. Era mu biseera ebyo tebyali byangu, twasigalawo nga tukola ki? Tukola. But
abaana baggwamu amaanyi era tetwali I myself I did not expect that from a leader era omusumba. You get it? So he instituted Nabi finger security Nagamba anybody who continues with this I will deal with him. Ukiraba. So olw'okutya okungi olw'embeera ey'okutya gyateekawo ebeera wali abaana bakolera mu kutya the conducive environment tebangawo wali abaana bakolera mu kutya baba security nga bote abasasule kubanga boyongeza security nabo bafuna emisaala. So olw'embeera eyo well we cooled down and we continued working. So that is July, August, September, October, November. We are getting full payment, I mean half payments. Nenga ekyewuunyisa bw'ogenda kufuna half payments ezo eri mu accounts waliwo engeri gye bakolamu bawandikamu obuntuntu opapapapula bakugamba signinga wano bambi osanga abaana nga osaininze ebintu ebirala nga tokoze eki nga tobitegedde. Twagenda okukizuula nti waliwo epapula ebimu bye twasaininga nti bagamba nti full payment nti mwasasuddwa zonna twasasuddwa zonna ng'ate mwe mumanyi mufuna half nga ve tumanyi nti tusasulwa half. Kati ekyo kyo kyensimba kwesira. I concentrate on that to say really if you are a man of God watusomesangako mu church nti okwekiriranya kibi ate kati gwe wekiriranya mu biki byokola okwekyusa within a twinkle of an eye ogamba otusasula zino ate kati otusasula zino tusasulwa zino. Waliwo ebiseera ebimu ng'agenda ne mu kanisa through his sermons ng'agamba abakozi bange basasulwa bukadde. You get it? So nga ate eno bambi abakozi nga tukola ki twerya nkuta. You get it? Mitwala 2, 15, 10 naye nga zo stiro okuzifuna ozifunira mu bulumi musooka kwekalakaasa musooka kwekunganya wali wamu mumulaba ng'agenda kuyita wagenda mu kanisa n'alaba nti bano abantu bagala ssente mwe mumujjukiza kubanga okumutuukako okumutuukirira sometimes even n'aba manager ng'akola ki tayagala kumanya ensonga ezo kubanga bamutuukiridde. So I see that in a leader, more especially a religious leader, bwe tuwa ekitiibwa nga pastor waffe, I see that as something unfair and ungodly. Okwekiriranya, okwekyusa mu biki byoba ng'osuubiza abantu. So fast forward, November comes. That is 2020 November. Twali tukyali awo ne batugamba twalabaawo several blackouts nga 2, 3, 4 days nga temuli kumpewo tetuli kumpewo. That is now TV. Kiki okubuuza nsonga ki waliwo issues zetukyakolako UCC etubanja biki waliwo ensonga zetukolako nenga tujja kubitereeza until around 1 week nga tetuli kumpewo mu biseera bya okwekalakasaawo kwa okukwatibwa omukulembeze wa NUP mu biseera ebyo
tetuli kumpewo. Yes, twali tetuli kumpewo nenga abaana bagendanga ne baleeta amawulire, twagendanga ne tukola amawulire abalala ne tujja for programs. At that time I used to do a talk show in the morning, that is the current affairs program. Then another show Buungedde in the evening. Twajjanga okukola as people who have that zeal to serve. Yes. But on around 2 weeks batugamba nti tetuli kumpewo. Era I think we should go home. We will call you back. We should go home. We will call you back. Were you paid when you were told? Kati netwebuuza calling us back. Nga abaana babanja. On top of that, within a twinkle of an eye, TV eringe gaddwawo. You get it? The TV is closed. Is there any mechanism of sustaining people's lives kubanga abakozi? Naffe tuli bantu. Mazima. Abasinga obungi tulina family. We have families. Right? Tulina abaana. Otandikira waawo nga when you had dedicated yourself towards that work, ng'oli akugambye. And your work is abruptly terminated. Yes, ng'oli akugambye go home. Ate ng'omubanja. You get it? Teri anything gyakuwadde. Ng'omubanja. You get it? We were puzzled, but we kept down and ne tugenda waka. Naye nga titunage abala bagenda ninga waliwo abasigala waawo mpola. Then Christmas comes. Abalala basasulwayo obusente awo era halves, right? They have payments. Ne bagenda era naffe twagenda for Christmas. Naye before January, right? Me, I traveled. N'abalala also some of those people who would traveled. But on 28th December, I received a call from my immediate supervisor, my producer from Now TV, omukyalo we bamuta Grace. Ngangamba nti programs director Mr. Osman Matovu, ne station manager, ne chairman akwetaaga. Gwe n'abalala tugenda kukola ki okuddamu okukola. I immediately ran. Era 1st January 2021, I did not eat it with my family because okwewaayo n'okwagala ekintu. I ran back to Kampala okujja okola ki okuwulira kye bampitidde concerning the job, the resumption of work. When I took several series of meetings were made. Several meetings were made. Nga batwanjula oba Now TV twagenda ne tukola meeting ne Pastor Jackson Ssenyonga era ne ba managers bonna. Kati Pastor Jackson Ssenyonga yali atwanjulira another, it is not resumption of Now TV. Yali atwanjulira the rebranding of Top TV. Era natugamba ebitongole byaffe byonna ebiri mu consortium. Now TV, Top TV, Kampala FM, Fenna, Top Radio. Yes, Top Radio, Fenna, tulina okukolera wamu to forming a team
enakola okurebrandinga Top TV tusobola okugiteeka kuki ku Nob. So we welcomed the idea, and that is starting with the live coverage of the elections, right, starting from okulonda kwabawo 14th January. So twatandika around 9th January. Twatandika around 9th January. Nga batuteese bulungi buli omu kyagenda okukola ki okukola. Kati mukola okwo si kukola now wabula ku Top TV, meaning that we are transiting from now to Top TV. To Top TV. Yes. Which was so good, we welcomed it. The rebranding. Yes. Netutandikaawo nga I was among the presenters, reporters and presenters. Bumper segment jenino okukola ki okukola later on netukola ebintu, and rebranding, we really did some good work, right? Okujjako abatasiima tebasiima nenga we did some good work. And January, Feb, still nga tusasulwa half or halves, and with the hope that maybe the other money, the halves will be paid. Nenga mukusaininga those halves February waliwo ebipapula betwasaininga ngeri mu accounts. Nenga still tobitegeera kubanga tebiraga kipapula waliwo kinasaininga nga you have received your 2 months salary for January and Feb. So you don't demand anything. You get it? Nendowooza nti it is only January and Feb, not the other areas, the other halves, right from the other company now. Kati, that was Feb, end of Feb. I continued working. Nabalala twa continue okukola. March nejja ne tujikola yonna. Nenga within March ne batandika okusalayo omu nga fenna around 8 people abali bavudde ku now nga bazze wanu ku Top TV. Lwamalo signinga wali ne batandika okola kyo gamba gwe okomyawo togenda kudda, gwe togenda kudda. Kati nze nga March mazo mukola, that is April, around the 2nd or 3rd there, nga tuwulira nti waliwo payments ezigenda mu maaso in as far as salary is concerned. Nengenda okufuna akange nenga jenviri ku mutwe. Accounts department weyangamba nti ezizo teziriwo. Nenebuuza why I have worked. Nebagamba nti for more information on that you contact the human resource manager. At that point human resource manager teyaliwo. Nengenda I went home. So the next day nenzija human resource manager mu office ne muza nti they have told me that there's no salary of mine. Why? And she told me, Rick, weren't you told to stop in Feb? This is March, you weren't told to stop in Feb. I don't have your salary. That lady called Daria Buyangamba. I demanded to know, I humbly demanded to know why.
because that one means a lot. Weren't you told to stop work in Feb? This is end of March. We don't expect you here. So that abrupt it means termination. And termination, according to the laws of our country, there are some procedures that need to be taken. Before you terminate me. Yes, for an employer to terminate that employee. You get it? Did you have a formal employment contract with these people? Kati, our employment over the years, ku top media, tezibera mu buwandiike. They are always verbal. Nkuwadde omulimu ogenda kusasula bweziti. It means that bwewanga tebazi kusasudde toyina kiwandiiko. Ghost worker. So many employers use this as a tactic to cheat. Many employers use it as a tactic to exploit workers. Teri wogenda okuwaaba. Naye okusinziira ku still amateeka gaffe ga Uganda, Employment Act of 2006 mulimu obuwaayiro obugamba nti omukozi yenna bw'abanga akukoledde okusukka ku myezi 6 oyo mukozi era ayina this worker or this employee has a contract with you. Of course. So it is a verbal contract. Bali bayinza okubanga bakudinayinze written contract, naye you have a verbal contract. Mwekiri mu employment law of Uganda. So nange kwensinzira kubanga bagamba nti you are not okuleta bino byonna or to demand my arrears ngabo badde mubiwulira mawulire, to demand my arrears and the arrears of others and to fight for my own rights ng'omukozi ate my own rights as a journalist on top of fighting the rights of other journalists abatulugunyizibwa mu nkola ng'eyo ku mikutu gy'omwami ono, with due respect Pastor Ssenyonga, n'emikutu emirala gyonna kubanga bangi abakozesa the issue of non-contract, no contract, okola ki okutulugunya bannamawulire. So I had to stand up. Bannamawulire bannange benali nkola nabo bonna, for them they said no. Kiwedde tutulugunyizibwa, tutulugunyiziddwa, katugende, let's move on. Let's move on with our lives, katugende tukole ebirala. Katubireke. Nenga nze kimpisa bubi nga munnamawulire omuzadde bwakeera n'atwala omwana we ku ssomero n'amuteekamu ssente empitirivu okutuuka ekiseera ng'afunye omulimu, naye oli n'ayagala okutulugunya omwana wa munne mu ngeri bw'atyo. Kati badde njagala we use the last section of this program. Olina steps z'oteeseewo okusobola okuclaiminga ekyo munnamawulire kye yalina okufuna mu top media establishments. Do you have any steps you have z'otuuseeko? Immediately I wrote a formal request nga mu Apple nga bakango bawali kubanga already human resource manager akugambye we expect you not to be our employee any longer or any more. We expect you
not to be part of us anymore, right? It means that bakugobye. So I took steps nengenda mu ebitongole ebyenjawulo ebitakabanira edembere ly'abakozi nga Central Organization for Free Trade Union, for Free Trade Union, that is COF2, ekikulemberwa Dr. Honorable Sam Lyomoki. Bafuna steps zibatwala okuyita abakulu abatwala Top Media Consortium for mediation. Naye they set mediation date nenga abakulu ku Top Media tebalabika bazimula ebiragiro. Nenga later on nempulira oba it was due to intimidation or due to threats or anything, allegedly, I don't know. Abakuru okuva mu kitongole ekyo COF2 bangamba nti we no longer want to continue with your issue. So nengenda mu kitongole kyaffe ky'abannamawulire, Human Rights Network for Journalists. Omukulu Robert Sempala. Nambulira engeri the nature of work y'ekitongole, nangamba nti for them they don't attack the media houses directly, wabula they have partners bakola nabo abasobola okuforwardinga ensonga zange. Era benkyali nabo nanforwardinga ku platform for labor action. Mandikira Top Media Consortium abagitwala okujja balete the other side of their coin, bajje batutabagane balabe kiki kyebasobola okukola ki okukola. Era n'ebiwandiiko mbina wano. The first notification, nina first notification gye bawandiika nga basindikira omwami abaami abo ku Top Media Consortium. The second one still nayo njina naye mpaawo teri kyakolebwa. Ku Top Media Consortium basigala nga bakola ki bazimula ebiragiro, ne bazimula ne batobola office ya Commissioner of Labor at the ministry headquarters. Tebasobola okukola ki okubaddamu. Don't these offices have authority to enforce a directive or to enforce whatever they are supposed to enforce, because they are in charge? Don't they have Oliya Singake yakugamba, and for us we don't go into directive, but we have other people you can go through. But can't these people maybe nga Oliya azimudde tebasobola kubako nkola y'amaanyi gye bateekawo n'agoberera ebiragiro? Kati that lies within the jurisdiction of their work. Nyinza obutabayingirira abakulu kubanga ensonga zange zikyaliyo kati. Zikyaliyo. Nenga okuzimulwa kw'ebiragiro eri abakulu abatwala Top Media Consortium Christian Life Ministries. Echo, I just put that on impunity. Ebadde egenda mu maaso gye bakozesa abakulu bano kubanga this is not the first time ng'omuntu akola ki omukozi abawaabira. This is not the first time ng'abakozi bavaayo okulaga obutali bumativu mu nsasula y'abantu bano. This is not the first time. Bw'otunulira emikutu gy'amawulire, online newspapers, radios, TVs, bino
okulwana kuno kubadde kugenda mu maaso naye nga teri kikolebwa. So it means that abakulu bano bakozesa obuyinza bwabwe ne connections zaabwe ne sente zaabwe ze bayina naye nga tebaagala kusasula abakozi baabwe to violate those set laws, to exploit the workers, the workers with impunity. Naye njagala okubuuza, ndaba Pastor Ssenyonga ebiseera ebisinga nga y'omu ku bantu abakulembedde okulwanyisa bapasita abafere, era omunjiri ye esinga nnyo okulwanyisa bapasita abakola ebikolwa ebibi. Pastor Ssenyonga tomuwaayidde kubanga ekyo sikimulabamu nakamu, yakulembera okulwanyisa abalala. Ekintu ekyasobola okukikola kati if I may react to that question, ng'omuntu agoberera Pastor Ssenyonga as a Christian, ng'omuntu abadde akola ekisoboka, twali tusula nga tetwebase to make sure that Christian Life Church tuweereza nga tuweereza obutaweera, because we want the word of God to go higher and higher, right? Era naffe twesiima nnyo okubanga tukola kituweereza wamu n'obukulembeze wa Pastor Ssenyonga. Naye kyamukisa mubi nnyo nti saawa zino ffe be bamu tuyimirira mu maaso ga kamera ne tuvumirira ebikolwa ebibi bye tulaba nga si birungi ku lwa Katonda, kubanga Christianity means okugoberera, to follow the footsteps of Christ, obutalimba, obutazimula mateeka, okweyisa mu ngeri ennuŋŋamu ey'obwa Katonda n'ebirala. Kati I used to see two people obudde bwe maze mu bitongole bya Pastor Jackson Ssenyonga, with due respect. I used to see two people. Pastor Ssenyonga bw'abeera ng'ali mu kkanisa, era sometimes my colleagues, my fellow workers used to confront me, oli mulokole naye omwami ono akusumba ki, because of their issues at the place of work, because work is work. Of course. You get it? I used to defend him. I used to defend the church because they don't want to drag the church, because ndi munokole. Era musumba wange ya Pastor Jackson Ssenyonga. You get it? I used to defend him. You get it? Nengamba nti ebikwataganye n'emirimu byanjawulo. Era nange nali mulabamu abantu abo babiri. Pastor Jackson Ssenyonga mu kanisa muntu mulungi, muntu mulungi aweereza Katonda. You get it? Ensonga lwaki mugoberera oba nali mugoberera, kubanga nja kutuuka ekiseera nembeera nga I no longer, kubanga awo waliwo bye tutakaanya, I no longer nga simugoberera. You get it? So the pastor in church and the pastor outside church as Mr. Ssenyonga as a businessman, bwe beesinkana bayinza okutomeragana, omu ku bo ayinza okuvaawo ng'alina ebinubule. Okiraba? So I would just take it at that way, that point. Bwe nyongerezaako awo,
Pastor Jackson Ssenyonga wabweru wekanisa bwabanga ali mu kanisa mu kamera kyekyo you get it nenga wabweru wekanisa bintu bingi bizze nga bibaawo si bakozi bokka ne owulira naabo the immediate family members juzi twalaba amawulire gye biri mu mawulire nti Kizibwewe ne Sengaawe baali bamwegayirira bakaaba ebyapa by'ettaka bye yakola ki bye yatwala mu lukujjukujju bagezaako okumutuukirira nga takola ki talabika ebyapa by'ettaka bye yatwala mu lukujjukujju kati awo kyenneewuunyisa nti this is the man of God. You get it? Kiswaze kanisa. Kituswaza ffe ng'abalokole. Bwe ntunulira ebirala ebigenda mu maaso mu mawulire waliwo oli pastor omulala gwe sigenda kwogera omanyi Entebbe Road olw'okuba nti omwami ne balooya ono n'alumba oli okukola ki to grab allegedly okutwala ettaka lye oli naye musumba you get it n'agezaako nti olw'okuba nti amulwanyisa nti musumba wa Bulimba pastor wa Bulimba oli ow'Entebbe Road ono n'agezaako okukola ki okukozesa amateeka to grab his land allegedly nenga stories gye ziri era those things I think they are still in court you get it bwe ntunulira issues abakuumi b'omusumba y'omu bakuba abantu waliwo omusango okugenda mu maaso mu high court abakuumi be bakuba ne banyagulula omwami omu nga also this gentleman belonged to Christian Life Church you get it bwe ndaba ebintu ebyo n'ebirala ebigenda mu maaso nengamba nti this is the pastor agamba abapasita banne nti bannabbi ba Bulimba era was it yesterday mbadde ngoberera mu social media waliwo akatambi ye Pastor Jackson Ssenyonga n'omukyala we amugamba nti pastor wa Bulimba really before you attack before you judge kubanga ne Bible ekyogera do not judge or else you also be judged siri wano okumusalira omusango nange because I don't judge you get it nenga neewunya nti omuntu ayita Balimba bayaye ba pastor ba Bulimba nenga lwaki tatunulira ebikolwa ebikolebwa ewuwe byakola eri abakozi okubatulugunya okuba exploitinga banamawulire okuba exploiting okubatulugunya ebikolwa ebirala mu bantu abalala bakola obubi nga yeeyita nti ye mutuufu such a judgment the whole world is seeing such a judgment is unfair of course it is unfair era I would ask the people to judge ani nabbi wa Bulimba oyo asasula abakozi be Pastor Bujingo asasula emisolo gya government asasulira abakozi be NSSF asasula abakozi be on 28th every end of the month abakozi be ninayo abaana bange be nasomesa by the way bambulira asasula abasasula you get it agondera mateeka you get it
weewaawo waliwo naye issues ze sigenda kuzikola ki kuzigendamu naye omuntu akulembera agoberera amateeka asasula abakozi be akola ki buli kimu mu mitendera emirungi emirungamu ono atabituukiriza yagamba oli abituukiriza nti nabbi wa bulimba ani mulimba ani nabbi wa bulimba mu kino ani nabbi wa bulimba mazima you get it yes the world should see this should know and judge. I'm not here, I'm not the judge. Yesu Kristo bwogenda mu Bible teyajja kujajinga. He did not come to judge. Naye kati wano mu Uganda oba mu nsi yonna mu Uganda wano waliwo omuntu yasindikibwa okuva eri Katonda okujajinga banne. Okiraba okujajinga baki banne kubanga mutuukirivu yasindikibwa Katonda. It is only God who judges. You get it? It is only God who judges. Tuvumirira kibi teri ayagala kibi naye nga kati if the judge, if the chief justice ngamba chief justice mu by'omwoyo you get it ate kati ate yesanga nti omukwaba ali mu kibi you get it kati how would you judge? It means that you need to be white, clean, right? So however okubeera kwa Pastor Jackson Ssenyonga clean over unclean, it is not me. It is the people outside there. It is his God to determine. You get it? At the end of it all, God is for all of us. And he is the judge. Tumalirize emboozi yaffe olunaku olwaleero ntegedde nti experience yonna gy'olina mu mawulire ate commitment kubondaze through production producing wano n'okwata kamera n'okavaringa amabira n'okavaringa besije all that. God saves us the front line people okutwala amawulire n'akukomyawo kyokka ate inside the walls of production where people are watching what you what you produce, the popular part of what you produce. Ate gwe n'otafuna the equivalent of the work. Ekyokubiri, it is very unfair for an establishment like Top Media to sack workers without notice, terminate them without payment, then find ways of playing around with signatures and what. Atera no itako ne mateekera nawo notafu because you have gone through okuwandiika ebitongole and this person undermines even that arm that would have helped you to get what you worked for. Kubanga siwulidde ng'obanja ky'otaakolera sinakiwulirako. So in around 1 minute or 2 minutes obadde oyagala abantu bafune ki mu message eno. What do you want people to pick from this message? Webale nnyo omukulu kankanka ku kibuuzo ekyo. Nze nga munnamawulire ate nga ng'omukozi ne bannamawulire bonna mu ggwanga ne weeru w'eggwanga n'abakozi bonna, I demand justice. Njagala bwenkanya. Njagala bwenkanya. I'm not going to relent. I'm going to take the peaceful means and lawful means zenatwala zentutte kati
to make sure that whoever violates the rights of journalists, whoever violates the rights of workers, starting with me, must stop. This goes to all employers. You get it? This should go to all employers. Abo bwanga mulowooza mukozesa amateeka okutulugunya bannamawulire, mukozesa obutaweereza contracts, written contracts, formal contracts okutulugunya abakozi, kino kigenda kukoma. Amateeka ga Uganda galambikiddwa bulungi nti omuntu abakozesa balina okubeera nga bakola ki? Bakola bye bakola era ne bafuna okusinziira ku ki bye bakoze, so that they can also get something out of their sweat. Of course. You get it? The employment law is very clear. The constitution of Uganda is very clear. Era nsamu ekitiibwa constitution ya Uganda, nsamu ekitiibwa amateeka gonna agateereddwawo okubeera nga gatulungamya between the employers and employees. Right? Kati ogenda munnamawulire, bannamawulire bangi nnyo tusirika ebintu ensonga bwe zikwata ku munnamawulire munnammwe, bannamawulire bannammwe musirika. Kale weewaawo nabo tebalina bwogerero kubanga emikutu gye bakolera ate kati be bamu bali abakola ki? Abatulugunya. Sigamba nti emikutu gyonna gikutulugunya bannamawulire. Yes? Waliwo emikutu emirungi. Naye nga naddala emikutu egyali badde gituwa example egikulibwa abantu abadde balina omwoyo omutima omulungi, abanaddiini abalokole. You get it? Gye gikyasinzeeyo okutulugunya bannamawulire. Really, that one is going to stop. Era I appeal to everyone, munnamawulire, obuteetiiririra, vaayo bwebanga bakutulugunyiza, all form of exploitation, whether it is sexual, whether sexual harassment, whether it is failure to pay you, whether it is illegal termination, whether it's poor working conditions, vaayo vumirira ebikolwa ebyo tusobole okubeera nga our industry, journalism industry, the journalism profession esobole okubeera nga ekola ki? Egenda mu maaso. Era nga nze ne bannamawulire bannange bonna tujja kugenda mu maaso twegatte ku ebitongole ebirala ebitakabanira eddembe ly'abannamawulire n'ebitongole ebirala ebitakabanira eddembe ly'abakozi n'ebirala ebitakabanira eddembe ly'obuntu. Tugenda okukola obutawera okusobola okwanganga obuzibu bwe tusisinkana mu mirimu gyaffe. Mazima. Yes. Njagala okwebaza mwenna abadde batulaba mutwegatteko kulwanirira eddembe ly'abo ababatuusaako obubaka n'ebyo byonna ebibatuukako. Ebadde keesi ya munnamawulire munnaffe ate era n'okunyigirizibwa n'okutulugunyizibwa, naye nga mbakubiriza okusinziira wano mu ggwanga Uganda, yenze Kanka Capital okubaweereza. Tubasiibudde, weraba.